Na mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai ya kwamba mzima na buheri wa afya, na bila shaka Jumapili yako inakuendea sambamba, ikiwa zimetimu saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi cha Darubini ya wiki. Kuna mengi tu ambayo yamefanyika wiki hii, na ndiposa tunakuandalia taarifa hizi kwa mapana na marefu. Moja kwa moja mtazamaji, tuingie kwenye taarifa zetu za Darubini ya wiki. Karibu mpenzi mtazamaji, jina langu ni Hezron Asewe. Rais William Ruto ameahidi kuwa chama cha UDA siku za usoni kitawasilisha naibu rais wa jinsia ya kike. Ruto ameelezea kuwa atafanya mazungumzo na naibu wake Rigathi Gachagua ili ahadi hiyo itekelezwe kama njia moja ya kufanikisha kanuni za uwakilishi wa jinsia. Naye gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amemtia tumbo joto naibu rais Rigathi Gachagua, akidai kuwa hakuna siasa za kulipa deni itakapofika mwaka wa 2032. And that in this we can enhance the participation and representation of women. Must make it in the rules, Madam Cecily Mbarire, that when Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana, tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. I support my president, yake ni 10 straight. Hiyo tulisema, si ndio? Lakini tumemwambia akitoka tu hivi, hatumpati promise ya mtu mwingine. Tutakutana kule, kina mama watakuwa wamejipanga sawa sawa. The bill that is going to go to parliament, we will make sure that at least more women, and hopefully we can do this by next year, more women get to leadership in parliament. Let us support our women candidates without looking at political party affiliations, and I am certain, Your Excellency, it is possible to transform this country using visionary women leaders. Thomas Achani and Kawira Mwangaza, and of course Wavinya Ndeti. Mtazamaji, tukisalia katika taarifa za siasa, ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema kuwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imeafikia kuwasilisha mgombea mmoja kwa wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Umoja wa Afrika. Ruto aliyezungumza kwenye kongamano la wabunge wa Afrika Mashariki almaarufu EALA linalofanyika hapa jijini Nairobi, amesema kuwa ni wakati wa eneo hili kupata wadhifa huo ambao Kenya imekuwa ikipigiwa upatu mwenyekiti Raila Odinga. Rais wakati huo amewataka wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kubuni sheria zitakazoimarisha uwiano baina ya mataifa ya Afrika ya Mashariki. The kind of debt infrastructure that we have has very short grace period, has very short tenure, and therefore it becomes very difficult to undertake any meaningful development. While others are accessing development resources at 1 or 2%, most African countries are accessing development resources in markets at between 10 and 15%. That will make it possible for East Africa, parts of North Africa, and the whole of South Africa to trade together and to eliminate trade barriers that consistently stand in the way in our quest to enhance and expand business. We have learned, and as members of East African community, we'll have to implement many of your guidances. Wakenya sasa watajua kama nchi itapiga kura ya maamuzi au la katika siku 45 zijazo,
Huo ni muda kamati maalum iliyobuniwa kujadili mapendekezo ya marekebisho ya katiba kama yalivyowasilishwa na kamati ya mazungumzo ya taifa NADCO itakayowasilisha ripoti yake bungeni. Kamati hiyo maalum iliyobuniwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amason Kingi imesema kuwa ina uwezo wa kutekeleza wajibu huo ipasavyo. There is no reason to believe we would not give the proposed constitutional amendments and also the proposed statutory amendments and even the regulations that are required. We are to the task and we will be working on that. So within the 45 days, we are likely to deliver to the Houses of Parliament what we've been required to do, and we are set. There will be another meeting next week, and we will have a series of meetings up to the conclusion and the tabling of the report in the two houses. We've today settled on Wednesday, coming week at 10 a.m. when we will start work on this, and if need be, if we need more time, and if we need more consecutive days, then we can consult the House of Parliament to give us that time and more days when we can meet and conclude what we have been tasked to do. Everything that is proposed can actually technically be amended through Parliament, or there are some that may require to go through a referendum process. So let's not preempt what we are going to consider, what our thoughts are likely to be today. But we confirm the two options are available, the parliamentary process and the referendum. We are committed as members of the joint committees, both from the National Assembly and the Senate, to make sure that we give to Kenyans that which they gave to NADCO committee in ensuring that Parliament does its role, plays the role, and we achieve the objectives that NADCO had as a joint committee. Serikali imefutilia mbali vibali vyote kwa wazalishaji na watengenezaji wa pombe za bei nafuu. Vibali vya baa katika maeneo ya makazi na zile zilizoko karibu na shule pia vimefutiliwa mbali katika hatua mpya ya serikali ikijitahidi kuangamiza vinywaji haramu, dawa za kulevya na matumizi ya dawa za kulevya. Wakati wa kutoa maagizo hayo, Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki pia ameagiza watumishi wa umma katika idara ya utekelezaji wanaomiliki baa kuzifunga au kujiuzulu. Any licenses currently issued to bars and other outlets, premises by county governments that are contrary to the provisions of the Alcoholic Drinks and Control Act, especially as relates to licensing premises within residential areas and around basic educational institutions, are declared null and void, failure to which the operator shall be fined or imprisoned as provided by law, and all the drinks and related accessories in the premises will be forfeited with accompanying licenses being revoked. And you are there, and those contraband goods are coming to this country to kill our people. When you are there, you are in uniform, you have the law on your side, and you simply don't do what you need to do. I'm telling you on behalf of the President and the government of the Republic of Kenya, it will not be business as usual where officers have failed to perform their duties by acts of omission or commission. They will not be transferred to other counties, because that is essentially transferring failure, and all counties are part of this republic. All county security committees have received the existing approved and licensed lists of manufacturers, distillers, pharmacists, and agrovets. The committees are hereby directed to shut down and destroy all illicit manufacturing installations, distilleries, agrovets, and chemists not within the approved list of licensed enterprises within 10 days of this directive. Kuna ile license ambazo zitakuwa zinahitajika, the new stock, mpaka sasa kutakuwa na license zingine mpya. Kwa hivyo mimi kama mfanyabiashara pia naweza sema hiyo
itatupiga sana. Because it was a mistake by some people trying to target the bars, because bar and clubs are selling what they have received. Support hiyo mpango serikali imepitisha, pombe zipigwe marufuku. Juu ni watu wengi wamepotelea kwa hizi pombe. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuitazama runinga ya YOUNIB, na taarifa hizo bila shaka zinanipeleka katika mapumziko mafupi. Naomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na taarifa zaidi. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tusonge mbele na taarifa zetu na twende Nakuru, ambapo familia moja kutoka kijiji cha Makutano, kaunti ya Nakuru, imewasuta polisi kufuatia kutoweka kwa wana wao wawili miaka miwili iliyopita. Familia hiyo sasa inataka polisi kutoa mili ya ndugu hao wawili ambao wanadai walichukuliwa kutoka kwa nyumba yao huko Lanet na kuendeshwa kwa gari lisilokuwa na alama na watu wanaoshukiwa kuwa ni maafisa wa polisi. Watoto yangu walipotea tarehe 10 mwezi wa 3 2022. Ninauliza Kindiki, serikali ya Ruto waje nisaidie watoto yangu, sijui walienda pande gani. Wacha wakuje wanisaidie tu, wanionyeshe ndio wanakuwa endo sike niende nisike. Mtoto hapa mmoja alikuwa anakaa hapa Nakuru, naita Nakuru hapa naitwa nini, Wakiondo. Alikuwa anafanya kazi ya mchengo, na ndugu yake akatoka hapa nyumbani akaenda kumsalamia huko. Arau wakapotea kutoka siku hiyo, walipotea hapo hapo. Watu fulani wakakuja, ni gari ya serikali, wakafikiri ni gari ya serikali. Na mmoja huyu alikuwa anakaa Raneti hapa, alikuwa na bibi yake. Bibi ndiye anatupigia simu, vijana wanakuja wanachukuliwa. Sisi kuenda kutoka siku hiyo kwa serikali, tunawaeleza hiyo maneno na kutafuta, tunaisatafuta karibu Kenya mzima, atuwaoni. Ilikuwa Disemba, akaniletea sukari kilo 2 na unga ya ngano. Hiyo ndio ilikuwa mwisho mpaka leo. Nikasikia watoto yangu wanapotea. Lakini sasa usiku nikilala ninaota watoto, ninakuwa kama wasimu, ninatoka nje. Sasa ninauliza Kindiki, serikali ya Ruto waje nisaidie watoto yangu, sijui walienda pande gani. Mutali alikuwa ananipenda sana. Alikuwa ananiita Mora uko wapi? Nikikumbuka Mutali yangu wasikai na habari mimi. Nikakuja nikaenda Nakuru kwa TCA. CCA banaiji.
BCI. Hiyo mtu saa ile tulienda na watoto yangu wote anatuambia ati tutawakamata ni waweke ndani. Sasa tukamuuliza tuweke ndani na sisi tunakuja hapa kukuuliza tuambie na wewe ndio mkubwa utuambie vile iko. Na tena unatuambia tuweke ndani. Hiyo mtu akatupunguza kama ubwa. Watoto wetu mahali walienda. Mungu watoe tu. Kidiki unasaidia na najua maaskari wako katika area ya Nakuru. Wacha tu niseme ukweli, wengi wao ni corruption, hakuna kitu wao wanasaidia. Tusaidie tu. Halmashauri ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA imetakiwa kupunguza hadi saa 24 muda wa kuwasilisha dawa na vifaa vya matibabu. Wito huu ulitolewa wakati wa uzinduzi wa kituo cha kusambaza dawa na vifaa vya matibabu mjini Kisumu, kituo ambacho kinatazamiwa kuimarisha huduma za matibabu chini ya mpango wa afya kwa wote. We as KEMSA, we have committed that we shall bring it to the doorstep. But please ensure that those drugs and commodities are available in the dispensaries so that the common mwananchi kwa grassroots can be able to get supplies. So if we have a very effective delivery of our drugs to the lowest point, then we'll have very little headache from members of the public. And they are right, because health is everything. Normally what we put as our orders, essentials, we don't get all of them. And that has been a major a challenge to us. As big as this warehouse is, let us remain on our core mandate, the essential drugs. That is our core business. And if we focus and remain on the straight and narrow, we shouldn't be having items like Septrin out of stock. We shouldn't be having methylated spirit out of stock. We shouldn't be having bandages out of stock. We want a clean KEMSA, which must change right from the attitude of all its employees. Whoever is working in KEMSA must have a new attitude. You must be willing to forget the past. We have embarked on a raft of reforms to enhance professionalism, increase efficiency and responsiveness, and slay the dragon of corruption. Kisalia katika taarifa za kaunti ni kwamba mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ametahadharisha kuhusu kukithiri kwa ufisadi, upendeleo na uajiri wa wafanyakazi wasiohitimu na wasio na ujuzi unaotekelezwa na serikali za kaunti. Akizungumza katika kongamano siku ya Jumatano, alisema uajiri wa watu wasiofaa umepelekea kuongezeka kwa ufisadi, ubadhirifu wa rasilimali na matumizi mabaya ya fedha za mradi wa maendeleo katika magatuzi. Corruption is too much. It is becoming unbearable. Roads that are repaired by national government, county governments comes to be. There is a high turnover in counties. Either the governor is ousted in an election, and the new governor comes in, he wants to hire people. He displaces those who have 4 years experience. They go with their own experience of 4 years. New ones arrive. They start learning. That is why we see a lot of serious challenges in coordination, serious challenges in decision making, even in the absorption of funds. I believe there are no two governments. Government is one, and we must develop the country as one government. When we transfer functions and we transfer resources, we would expect that the ministries, departments and agencies involved will need to reorganize themselves. And at the same time, the county governments should also see that as an opportunity also to review their structures, their establishment, their staffing levels, also as a basis for also reviewing their competencies. Muungano wa Azimio umeendeleza mashambulizi yake dhidi ya serikali kuhusu ushuru ambao umeshuhudia kupanda kwa kasi kwa gharama ya maisha. Viongozi wa muungano huo waliokutana katika SKM Command Center hapa jijini Nairobi
walikabiliana na serikali kuhusu ushuru unaotozwa kwa bidhaa za kilimo, huku wakimtaka Rais William Ruto kusema kisa cha ghasia dhidi ya maspika wa mabunge wanaodaiwa kutaka kuhujumu ripoti ya NADCO. Rais Ruto ametoa hakikisho kwamba wakuu wote wa Afrika Mashariki wataungana na mgombea mmoja kuwania kiti cha wenyekiti wa Umoja wa Mataifa. Kenya Kwanza regime is failing the test of being caring and compassionate. Paying taxes should never be a punishment but a patriotic duty. Under the KK regime, taxation is a punishment that is hurting the entire economy. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make from their farm produce is unreasonable and cruel. Should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. In this regard, we call on Honorable William Ruto to rein on the speakers of the 2 houses of Parliament and a number of members of the National Executive who are hell-bent on drilling the NADCO report and the bills. Those leaders have clearly demonstrated a determination to delay, and even kill the NADCO report, which is a negotiated document that pulled the country out of your hostilities to the peace that obtains today. Nobody should take the present situation as a given or for granted. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. We are united on this. Just watch this piece. I need to talk to many leaders across the continent, because you know that a candidate to be successful must get two-thirds physically, first round or second round. If you don't get 2/3, then you're not elected. So I have to dialogue with virtually all leadership of the continent. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the Africa Union. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate. Na mpenzi mtazamaji, sasa wacha tugeukie taarifa zinazohusu elimu, ambapo idara ya afya ya umma katika kaunti ya Kakamega imefunga shule ya msingi ya Amalemba iliyoko katika eneo bunge la Malava kwa kipindi kisichojulikana kwa kukosa vyoo vya kutosha. Hali hii imewalazimu wanafunzi wote kwenda nyumbani, huku ujenzi na ukarabati wa vyoo vya shule hiyo ukianza. Today we have issued a closure notice to Amalemba Primary, and this is because of the school doesn't have enough toilets for the pupils. They only have 16 toilets which are dilapidated, and the students they have are 1,000. So that number doesn't match what is supposed to be used by the pupils. Unaona kwa wakati huu shughuli inaendelea shuleni kwa sababu ya kurekebisha choo zetu ili zirudi katika hali ambayo itakuwa ni bora zaidi. Mtu akiwa na msaada wowote, ikiwa ni shilingi 200, ikiwa ni shilingi 100, tukiweka kwa sahani moja, nafikiri tunaweza anza nayo hatua. Then number 2, the sponsors of the school ni kanisa la PAG. Na wao pia wakakuja, tulikuwa na wao kwa meeting yetu, wakaahidi ya kwamba watahakikisha kwamba na wao wamechangia. Na mtazamaji, na kwa taarifa hizo sasa tunaingia viwanjani. Tunaungana naye mchezaji nambari 9 mgongoni, Elas Muchina, mchezaji shupavu. Usiondoke, anaingia hivi punde na taarifa za spoti.
Na mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tudunde viwanjani. Bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Mary Moraa, mshikilizi wa rekodi ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji Beatrice Chepkoech, na miongoni mwa wanariadha ambao wamejikatia tiketi ya kushiriki kwenye mashindano ya bara Afrika. Moraa alitoa ushindi wa mbio za mita 800 kwenye shindano ya kufuzu kwenye mashindano haya baada ya kuandikisha muda wa sekunde 51.85. Wanariadha wengine ambao wamejikatia tiketi ni Brian Kemoi atakayeshiriki mbio za mita 1500. Mashindano haya yaling'oa nanga Ijumaa na yataendelea hadi tarehe 24 mwezi huu. The race was good. I've done my best to compete, so I'm ready to go and compete in Ghana, and I'm ready to do anything. I like to tell my fans to accept something good from Ghana. That's what I promised them, and to wait for a national record. Yeah. Ndio ilikuwa ngumu sana, haswa weather leo ilikuwa mbaya, lakini nilikuwa nimefanya mazoezi ya kutosha katika mji wa Iten. So nili make sure leo nitawin, sababu hata wenzangu walikuwa ma champions, lakini niliamini mazoezi yangu ile nilifanya. Nafurahi sana kuwakilisha Kenya na niko na imani nitaletea medali Kenya. Matumaini ya nahodha wa timu ya taifa ya dondi kufuzu kushiriki michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa jijini Paris, Ufaransa yalisambaratika baada ya kushindwa kwa njia ya knockout nchini Italia mnamo Jumanne. Mugunde anayezichapa katika uzani wa light middle akikomolewa na Zenevich wa Croatia katika dakika ya pili. Raundi ya pili ilibidi refa wa pigano hilo Thampu Nelka Shiramala kuruka katika kumwokoa Mugunde aliyekuwa anapokezwa kipigo kizito na Kresimir aliyegeuka simba marara ulingoni. Kipigo hicho kilitokea siku moja tu baada ya bondia mwingine wa Kenya Christine Ongare kukomolewa kwa wingi wa alama na Guyo Yigjuan wa Taipei katika pigano la uzani wa fly. Bondia mwingine wa Kenya Elizabeth Andiego alipanda ulingoni Jumatano kusaka nafasi ya kufuzu. Hata hivyo, Andiego alilemewa na Sontuke Gabriela wa Lithuania. Na mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila nakutakia usiku mwema na wiki njema yenye mafanikio. Jina langu ni Elas Muchina. Kwa Waislamu wote na watakia Ramadhan Karim na Saum Makbul. Na mtazamaji, taarifa hizo za spoti ulizoletewa na Elas Muchina zinakamilisha matangazo ya leo ya Darubini ya Wiki. Asante sana kwa kunipa macho na masikio yako. Sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Hezron Asewe. Ungana nami tena wiki ijayo. Kwa sasa nasema kwaheri.